ഹലോ ഗൈസ്, ഗെയിമർ ഡൂബറിൻ്റെ പുതിയ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ വിച്ചർ 3 പാർട്ട് 7 ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. Yet she did direct him to Kareem Tilly, an oneiromancer and an expert at finding the lost and the missing. Guided by Kareem Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Now is 2 block. Hello bro, welcome live stream bro. Welcome. ബ്രോ സൗണ്ട് ഒക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ? എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് തോന്നുന്നു. ലോഡിംഗ് സ്ക്രീൻ. Ihsan Khan, hello bro, welcome to live stream. Ooh, big fan. Nice. I missed 2 points. I can imagine the city. What's he doing here? Visit the Haunted. നമ്മൾ കളിച്ചാണല്ലോ Haunted House again. Man. So, how you go with this thing? എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നല്ല ലാസ്റ്റ് ഇത് കളിച്ചിട്ട് നിർത്തിയെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. പക്ഷെ നമ്മൾ സേവ് ആക്കിയില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ കളിച്ചാന്ന് അല്ലേ? ഞാൻ കളിച്ചാണ്. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഓർക്കണം. ബ്രോ, ഞാൻ അസാസിനേറ്റിന്റെ മൊബൈൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഏതാ ചെയ്തേ? അസാസിനേറ്റിന്റെ ഏതാ മൊബൈൽ വെർഷൻ ഉള്ളത്? അറിയില്ല. മലയാളി ഗെയിമർ, ഹലോ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ലൈവ് സ്ട്രീം ബ്രോ. ഹലോ ഹലോ ഒരു മിനിറ്റ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കളിച്ചാന്നേ, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ചെറിയൊരു മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ കളിക്കാൻ പറ്റി. വലിയ മെഷീനെ കാണിയില്ല. അസാസിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മൊബൈൽ വെർഷൻ ഉണ്ട്. അസാസിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂ ആണ്. ഐഡൻറ്റിറ്റി. സൈക്കോ ബോയ്, ഹലോ ബ്രോ, വെൽക്കം ലൈവ് സ്ട്രീം. എടാ സൈക്കോ, നമുക്ക് ഇതിലടാ GT/RP നമുക്ക് ഡ്യൂട്ട്സൊക്കെ എന്തായാലും പുതിയത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തുടങ്ങണുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യാം, അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. സെക്കൻഡറി മിഷൻ കളിച്ച് ഒന്ന് ലെവലപ്പ് ആയാലോ? 200 മീറ്റർ. നൈസ്. കണ്ടിന്യൂന്നും അറിയില്ല. അതിലെ ക്യാരക്ടർ ഏതാ? ഐഡന്റിറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാണ്. കളിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട്. എന്നിട്ട് മതി പൊളിക്കാം. പുള്ളി എന്തായാലും സെർവർ ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു എട്ടരയ്ക്ക് ഡിസ്കോഡിൽ കയറാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഡിസ്കോഡ് കേട്ടാ, ഡിസ്കോഡിൽ കയറി കേട്ടാ. എന്നാലും പുള്ളിക്കാരൻ വരികയാണെങ്കിലാ AFK ഉണ്ടാവും. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വന്നു. ഞാൻ പണ്ട് മൊബൈലിൽ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങണ സാധനമല്ലേ. ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇതൊക്കെയുണ്ട്. എടാ അത് ഒറിജിനലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ടാവും മൊബൈലിലൊക്കെ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ളതല്ലേ. ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഗ് കളിച്ചിട്ടില്ല.
Don't like folk ഞാൻ wandering around കളിച്ചിട്ടുള്ളത് here. അസാസിൻസ് ക്രീഡ് 2 റെവലേഷൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. Got a beast you need Assassin's someone to Creed get rid 3 of. remastered I'm കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. here about the notice. പിന്നെ യൂണിറ്റി കുറച്ച് Supervisor കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. Lund posted it. Yeah, a beast പിന്നെ haunts the outskirts, 3 വേറെ murdering വേർഷൻ folk. ഉണ്ട്. Got them scared to leave their homes after dusk. ലിബറേഷനോ അങ്ങനെ കണ്ടു പറഞ്ഞു. അതും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. Like to talk to this supervisor. ബ്രോ ഞാൻ Too bad he don't receive petitioners. 2 GB So what's he do exactly? Delivers relief on behalf of the city council, flower and groats for അതുപോലെയുള്ള the paupers. ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. Meaning he don't do it personally. He's got men for that. He himself, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഗെയിം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ Supervisors. Exactly. യൂണിറ്റി ഒന്നും ഞാൻ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. 3 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ. I aim to hunt down this monster. Best hurry then, some other bloke's already after it. Who took the contract? Didn't see the man. Was just told some brave fool turned up. Any eyewitnesses to these attacks? No, just the bodies. Beast appears only at night. Chooses isolated victims. When do you find the last victim? Just last night. Hubert, a beggar, but a decent man. I'd let him sleep in his shed from time to time. That one on the right. Eustace hasn't come for the corpse yet. It's lying in there where I found it. വെയിൽ എന്തായാലും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ When did you വഴിയില്ല. find the last victim? ഓപ്പൺ വേൾഡ് Last മൊബൈൽ night. അത്ര ഇതായിട്ട് നടത്താൻ സാധ്യതയില്ല. Hubert, a beggar, but a decent നല്ല man. സിസ്റ്റം വേണ്ടി I'd let him sleep in his shed from time to time. That one. Eustace hasn't come for the corpse yet. ഗൈസ് ഒരു മിനിറ്റ് Lying 2 in മിനിറ്റ് there കേട്ടോ. where I അതേ found it. എടാ എൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടോന്നാ? ഇല്ലടാ, നീ ഡിസ്കോഡിലുണ്ടോ? കേൾക്കണല്ലോ. പുഷ് ടോക്കാണോ നോക്കടാണെങ്കിൽ മാറ്റിയിടും. ഞാൻ പോരാം. When do you find the last victim? ഞാൻ ബാക്ക് ഞാൻ Last വന്നു. night. അയ്യോ Hubert, a beggar, but a decent man. മിനി ഗെയിമർ ഹലോ ബ്രോ, Let വെൽക്കം him ലൈസ് sleep ബ്രോ. in his shed from time Present to sir. time. That one on the right. സൈക്കോ ബോയ് Eustace hasn't come for the corpse ഉണ്ടായിരുന്നാണോ? yet. ഞാൻ AFK എന്ന് മാറിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഇരിക്കട്ടെ. ചിലപ്പോൾ AFK ചെയ്തോണ്ടായിരിക്കും. ആ അവിടെ അസാസിൻ ക്രീഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. There where I found അതിലിരിക്കണ്ട കേട്ടോ. അതിലേക്ക് വന്ന് നോക്കിടാ. ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ്. നമ്മൾ Thanks. So സോലാക്കല്ലായിരുന്നു long. എക്സാമിൻ്റെ ക്രൈം സീനോ? ആ ഇത് ക്രൈം സീനാണ്. Not the marks of a garcane or a flutter. ലൈവാണ് അവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് മുഖ്യം. Blood, but not human. ആ Monster was wounded. യെസ് മോൺസ്റ്റർ. ഇപ്പോൾ ഒരു ബോസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നൈസ്. നിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. എൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, നിന്റെ സൗണ്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ Blood's all sucked out.
A lesser vampire. Vampire. Okay. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് എടാ നീ പുഷ് ടോക്ക് ഇട്ടുണ്ടാകും കേടാ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ ഡിസ്കോഡിൽ. ഫോളോ ദ ലീഡ്. അടുത്ത ബോസ് ചടിക്കാം. വെള്ളത്തിൽ പോയി. ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി തപ്പണം. അപ്പുറത്താണ്. യെസ് എന്തോ ഒരു ലൂട്ടാ. നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പോണ റൂട്ട് കറക്റ്റാണ്. സേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബോസ് ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ എന്തോ ലൂട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Yes. Monster. Then I തീർന്നു. Okay. Greetings, Lambert. Damn, it's good to see you, Wolf. Decide to do some hunting in Novigrad? For as I remember, you never liked this city. Still don't. Thing is, I got a certain matter to take care of. ഇയാളെ മിച്ചറാണ്. മുഖത്ത് പാട്, മാല, കണ്ണ്. What have you been up to? Any luck on the path? A lot, in fact. Quite the takings in Lan Exeter. Was asked to hunt down a giant who turned out to be a forest troll and some bandits. Bandits? Came as a package with the troll. The matter you mentioned. Anything I can help with? Maybe. But we'll talk about that later. Got our reward to collect. I'm kinda in a hurry. Let's say you've earned half. Let's go. അയ്യോ ലെറ്റ്സ് ഗോ പറയണതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊന്ന് ലുട്ടിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ മോൺസ്റ്ററിനെ കൊന്നേ? So? What do you think? We did what we had to do. Time to pay up. Wait here, I'll go see the supervisor, get your reward. Okay. Do that ourselves. No reason you should abandon your post. Can't argue with reason. Go on in. We dealt with the monster at the docks. Here for our reward. Witches? Since when do you travel in pairs? A lot of dangers lie in wait for a lone witcher. Bandits, for example. I advise you to change your tone. Where's Yad Karadin? Talk. Who? Trust me, Geralt, this is important. Okay. There's something I gotta know. I do not know any Karadin. Take your coin for the before and bugger off, before I lose my temper. Where's Yad Karadin? Asking you for the last time. Guards! To the dungeon with them! Okay. Fight. Oh, you bugger! You'll never learn.
സോഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ആ മാജിക്. This guy's more trouble than the Ekimara. Carradin's disappeared. I swear. The others too. I only know of Vienne. What about Vienne? She drinks at the Seven Cats. They're day and night. See? You can be helpful. കൊല്ലണ്ട പാവം. അയാളെ കൊന്നു. എന്തിനാടാ? എന്തിന്? Okay. Was that really necessary? Yes. Okay. More guardsmen will show soon. Let's go. Meet me at the Seven Cats. Tell you everything there. The Tavern Vienne frequents? Yeah. See you later. First travel ഉണ്ടായാൽ മതി. മാൻ ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയിട്ട് മിഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ വഴി പോകാം. കുതിര കുതിര കയറിയില്ല. നമ്മൾ ഉദ്ദേശം എടുത്തല്ല പോണപ്പോൾ. Move it! You shall die for what you've done. I've done nothing. Gentlemen. What's this about? This Duan sold Fistech to some young elves. A contaminated batch that killed every other user. Lies. They mean to kill me, steal my gold. Help me, please. What you sold was poison. Shame you weren't there to see the young lad and others expire amidst spasms. You, all of you, to an elf. You despise humans, seek vengeance on us. But can you fault us? Fault me for your civilization's downfall? Shut your mouth, poisoner. Oh. Need to see if this man's actually carrying any Fistech. We've done that already. Checked everywhere, even his boots. Nothing. The bastard sold it all, which hardly makes him innocent. Don't see any proof this man sold anyone Fistech, let alone contaminated powder. Can't let you kill him. Then you too shall die, Vadger. Okay. Shame you happened on our path and chose to stand in our way. ഞാൻ ഇവരെ കൊല്ലാനുള്ള ഇതിലല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. പൈസ എടുക്കണം. Thank you, Witcher. Bloody elves. They'd invent any excuse to rob me. Please take this. Aside. പക്ഷോ ഇവരെ ചിലപ്പോൾ ഇയാളെ കൊന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെഷീൻ കിട്ടിയേനെ. കാണാനല്ല. ഓക്കെ. കുതിര വരാത്തുണ്ടാവും. കുതിര അങ്ങനെ കണ്ടു. ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള. ആ അടുത്ത മെഷീൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലല്ലോ. What do you want? Name's Muggs. Rostin Muggs. Need your help in a grave matter. What's this grave matter? I came here on business.
Sadly, just there across the river, toward the bridge's end, I was attacked. Smashed the boat. Tell me what Okay. it'll cost you. That For might be my last chance. Great ideas if this goes. 7. What's he doing? ഓ നമ്മൾ നേരത്തെ കളിച്ചതിനെ കണ്ടിന്യൂ. Lovely weather. wanted. Cradle, used but unworn. Need a bow to accompany me to a friend's wedding. Willing to trade a leaky pot for a cart? Who writes these notices? Need a witcher? Any bloke willing to kill a monster. A witcher would do. Monster? What kind? Big, bad, ugly, squatching the sewers. If you're interested, drop by the Garren estate. Ask for Olgerd von Evereck. He's the one ordered this posted. Alright, high time you explain some things. Why'd you kill Lund? What's this all about? Want the short version or the long one? Let me hear the whole thing. I had a friend, Aiden. You had a friend? Fucking hilarious. I met him soon after I'd accepted a contract. Aiden had been hired to kill him. He was a witcher from the school. Okay. Far as I remember, the ogre was killed. Yeah. After it gutted my employer, we really didn't have a choice. I cut a deal with Aiden. We joined forces, split the reward for killing the ogre between us. After that, we worked together a lot. Hands down the best man I'd ever met. I mean, I like you, you know that. Still, no comparison. Oh, നമ്മളെക്കാട്ടി നല്ല ആളാന്ന് പറഞ്ഞു. Okay. What happened to him? Some time ago, Aiden took on a contract to lift a curse off a duke's daughter. Duke. It was a political mess from the start. Then there was hatred for the School of the Cat to deal with. They worked hard to deserve that hate. Basically turned hired assassins. Aiden wasn't like that. So a band of trained assassins ambushed Aiden, murdered him. Oh. Our dear supervisor was one of them. And Yad Karadin? The assassin's leader, and the one to deal the mortal blow. Okay. Sorry about your friend. Don't need your sympathy, just your help. We have to talk to Vienne. Okay. Vienne. What do you want? We want to see Yad Karadin. Now, why would I help you? Because It's really important to my friend here. And what will I get out of it? Pay for your beer for starters. No. Then we'll see how valuable your information is. Okay. I was part of Karadin's band, but when was that? I don't know where to find him.
I've fallen out with the lot. Okay. Besides, he's no longer chummy with his old mates. Word around town is he's changed. What do you mean, change? Carradin's changed? What do you mean? He's dropped all his old connections. Stopped taking on petty killings. He's hidden himself. Okay. Who else was in Carradin's band? Aside from me, Sleaze, Hammond, and Lund's dead. finally met his match. Well, you've only Hammond or Sleaze to talk. പിന്നെ പൂര വെള്ളാണല്ലോ. What about... You have it. Skip ചെയ്യാൻ ചുമ്മാ. We need information about Hammond. Carradin's right-hand man once. The band broke up, he went back to Pharaoh whence he'd come. അടിച്ചാ He's a pirate now. നമ്മളെന്ന് The അടിക്കും. Jarls treat him with നീ അറിഞ്ഞില്ല respect. നമ്മൾ 500 അടിച്ചല്ല. This Sleaze. അവർക്ക് എന്താ വരാണ്. She's അത് the കാവ് black. Satisfied? She doesn't know anything. We need to talk to Ham. Don't go looking for Carradin. If he senses you nipping at his heels, he'll kill you without batting an eye. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിഷയം We'll കളിക്കുന്നത് see. റിവെഞ്ച് സ്റ്റോറിയാണ്. As for ഓക്കെ. ലീബിനെ ഞാൻ കൊല്ലണതിനാ? No, Lambert. right, better to leave her like this. What about my coin? Oh. Arseholes. നമ്മളെ പടിഞ്ഞ പറ്റിച്ചു. You gotta help me, Geralt. Best thing will be to split up. You sail to Skellige, try to squeeze something out of Hammond. Okay. I'll go to Tredegor and meet with Sleaze. നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത് 5. Where'll we meet once I'm back? At the Nowhere Inn. All right, I'm off. ഓക്കെ. ഇപ്പോഴത്തെ മിഷൻ്റെ നോക്കട്ടെ ലെവൽ എത്രയാണ്. 11 സെക്കൻഡറി കാസ്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അയ്യോ ഞാൻ കോഴീനെ കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കോഴീനെ കൊന്ന് കുറച്ച് ഇറച്ചി ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ. ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ തമ്മിലാണല്ലോ ബ്രോ. വെൽക്കം ലൈവ് സ്ട്രീം ബ്രോ. കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ നിങ്ങടെ പോണ്ടേ? ഇവിടെയാണോ? ഓ മാൻ, നമുക്ക് ഈ മാപ്പ് ഫണ്ടിലൊക്കെ ആയിട്ടില്ല. ആ മെഷീനെ ഇപ്പോൾ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. നൈസ്. ഓക്കെ. അയ്യോ ലെവൽ 2 ഉള്ളത്. തൊട്ടടുത്താണ്. ഈ പൂച്ചൻ്റെ ചീറ്റണേ പാമ്പിനെ പോലെ. എന്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ. Go to the attacker and examine. Blood. Dwarven moonshine. Nothing stings quite like it. There's the bottle. Muggs was attacked here. Trace it. ഇവിടെ തീർന്ന ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടാ. ഓക്കെ. പീറ്റർ പാർക്കർ നെറ്റില്ല ബ്രോ. ലൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്. പബ്ജി ലൈറ്റാ. പബ്ജി PC ലൈറ്റ്. പബ്ജി മൊബൈൽ ലൈറ്റ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയെടുക്ക കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഫുള്ള് ബോട്ടാണ്.
sitting in the barracks. Hand over the documents, thief. Me? A thief? I won him straight, I did, in a game of cards. Not how Mug sees it. Claims he was mugged. Lost, demanded them papers back, and when I refused, he walloped me over the noggin with a bottle. Barely escaped with me life. Give me the papers. You have to. True. Definite. ഇപ്പം പൊളിയാണ്. ഞാൻ ഇറങ്ങിയ ആ ടൈമിൽ കളിച്ചത് ഫുള്ള് പോട്ടാറും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ കയറാത്ത കുതിരയിൽ കയറും. ഇത് ലെവൽ 2 മിഷനാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ചെയ്യണം. നമ്മൾ നേരത്തെ കളിച്ചത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് വേറെ സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് വന്നേക്കണേ മിഷൻ. അതാണ് നമുക്ക് Let's go get him. You can hold him while I take what's mine. Slow down. See, this man said he never attacked you. Said you lost to him at cards. Ah, cheeky bastard. Well, like me Aunt Rosalie always said, lies got but wee legs and don't run far. The documents belong to my employer. A deed to a townhouse. Then you whacked the winner on the head with a bottle. What was it to do? You weren't well. Here, now pay up. No? Of course I will. Give you all I've left. Wouldn't have it any other way. നമുക്ക് നേരെ മെയിൻ മിഷനാ തന്നെ. അതാണ് ഈ 16. ഇനി ഇത് ചുമ്മാ വേറെ നല്ല മിഷനാന്ന്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഏതാ ഉള്ളത്? അതെ, 700 മീറ്റർ. ഓക്കെ, സൈലന്റ് ആക്കണം. ഹലോ ബ്രോ, വെൽക്കം ലിസ്റ്റിംഗ് ബ്രോ. ഹലോ ഹലോ. സബ് ചെയ്താൽ പൊളിക്കാം. ഇത് അജിയാണോ? You again? Want some more? Bruises on your ass heel already? On God, I say! Victory will be mine this time. I've practiced with shield and sword many a... ചലഞ്ച് ചെയ്ത ആള്. Duly heated. അജയാടാ. Now show me അതിന് what you മുമ്പിൽ got. വേറെ അജയിക്കണടാ. തത്തില്ല. Not enough. ആ ഡാർക്ക് കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? Yes, but next time. Go back to Mate Bilberry and apologize for being an ass. Quick, before I change my mind and break your bones. We shall meet again. ഇയാളങ്ങനെ തീർത്ത് കളഞ്ഞാൽ ഇയാളെ എപ്പം ചെന്നാലും 10 പ്രാവശ്യം കാണാൻ പറയണേ. ഇയാളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ കറക്കണ്ട. എനിക്ക് വേണത് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടേക്കടാ. നീ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ കണ്ടോണ്ടിരിക്കില്ലായിരുന്നു. അതാണ് ഇടാണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്പോയിലായാൽ പിന്നെ കാണാൻ രസം ഉണ്ടാവില്ല. അവനങ്ങ് തീർത്തളാം. അത് മിഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ തന്നെ സബ്മിഷനാണ്. എക്സ്പി ഇടില്ല. ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ലോക്കാണല്ലോ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീണ്ടും വന്നു. ഇത്തവണ കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ല. കൊല്ലാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ച, പക്ഷേ കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ല. Next time I'll rip your fucking legs off and shove them up your ass till you've torn അവരെ പിടിച്ചറിഞ്ഞ കൊള്ളാല. നേര് പൊളിയാണല്ലോ. നേര് ചുമ്മാ പൊളിയാണ് കേട്ടോ, പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. Get out in the nick of time, as always. Zoltan, with your boot to someone's ass, as always. Who were those men? Local colour. I wasn't gone more than a moment. Long enough for them to turn our home into theirs. All right, time for some spring cleaning. I've got to boot them all out. Care to join me? Silent Tiger. Pleasure. Fight. Solid gun. Okay, fist fight. Okay. Man, look. What damage? Not good. I'm good. Damn. Ada. Idikira. Yeah, was like we never left Bergen. മറ്റേ പുള്ളിയിലുണ്ട് ചത്തുണ്ട്. എന്തായാലും കൂടി ഒരുമിച്ച് കയറി വന്നു. എൻ്റെ ആർമർ അത്ര സെറ്റെല്ലാം ഡാമേജ് Now we can greet each other like the gods of ages, pal. Hey, Zoltan. You look good. Training plenty lately. What with the war on, no Mahakaman meat to be found, but Redanian lagers standing in just fine. You, though, you've withered a bit. Something worrying you? Got some problems. Rather not burden you. Fuck off, Geralt. Need to spill your guts to me now. There's a few things. Let me guess. Triss? Yennefer, perchance? Triss and I talked. Cleared some things up. As for Yennefer, well... So you found her? Ha! Need to tell me all about it. I will. Some other time. Meaning? I'm looking for Ciri. I know she came to Novigrad. Might still be here. You mean she's come back? I wonder if I'd recognize her. How many years is it now? 6, 7? But what'd she be doing here? Hiding, probably. She might be in danger. See her in your dreams? Couple times. Her and the Wild Hunt. Oh, not good. Not at all, but I know she came here and contacted Dandelion. We've a wee problem then. Where's Dandelion? I'd like to know that myself. Maybe he can explain what the hell's going on. Not just barely returned as you saw. Expecting to come home to a hot like a boar and some cold ale. What do you find instead? A shite storm. Dandelion gone, the tavern chock full of bums. I've no clue what happened. Let's look around. Might find something that'll put us on his trail. Okay. Prime idea. I say we start on the ground floor. 20 cent road. സ്വപ്നം വെച്ചെന്തോയാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ട് അപ്പെണ്ണ പറഞ്ഞ ഡാൻഡലിനെ പെണ്ണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു. 10 barrels of Toussaint Dry, 5 cases of sodden triple mead. സിസ്റ്റം വേണ്ടി വരും, നല്ല സിസ്റ്റം വേണ്ടി വരും. പിന്നെ No, that's exactly what we're looking for. 30 GB ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. It says planner. That's it. Okay, first വരുക. Dandelion and planning, good one. Besides, anything he wrote here probably had a special system. Chaos only he could ever decipher. Actually, in the past, sometimes not even that. Give him a chance. Might not be that bad. Seems when he inherited this fine establishment, it came with some fine responsibilities. Bookkeeping among them. He also made a habit of noting down the times of his meetings, official and private. So, who'd he been seeing of late?
പിന്നെ നിനക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത Here it is. നീ ഫീസ് അടിച്ചാ പോടാ. Seems he's only been meeting women of late. The dog. ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിടാം. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Oh, that could help. Not a bad idea. Dandelion's pretty loose-lipped. Might have blabbed something to a lady friend that'll put us on his trail. That's what I'm counting on. We should divide these somehow. Perhaps. Fuck it. I'll ask the lassies at my What? Right, yeah. Need to do a wee bit of tidying before I go. Cannot stomach the idea of coming back to this mess. And you'd be wise to read your bit before you scurry off. If you need anything, I'll be next door. Okay. Just നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തേക്കുണ്ട്. ഇൻവെന്ററിയിൽ ഇപ്പോൾ നല്ലതാണ്, കൊള്ളാം. ഇതൊക്കെ പക്ഷെ അത് ലെവലപ്പ് ആവണം. ഏതാണ്ട് അപ്പം 15 നമ്മൾ 10 ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊളിയാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വെക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? അല്ല, വലിച്ചാർന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ചുമ്മാ ഇൻവെന്ററി സ്പേസ് നിറയ്ക്കാന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഗുണമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതൊക്കെ വിറ്റ കാശ് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ആർമർ നല്ല ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ആർമർ കാശ് കൊടുത്താൽ കൊണ്ടുവരാം. അതിനുള്ള പൈസ ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത The faculty of Oxenford University is honored to grant Julian Alfred Pancratz Viscount de Lettenau. ആർമറൊക്കെയുള്ളത് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ഇതാണ്. ഡാൻഡലിൻ ആ ചെങ്ങയുടെ ലെറ്റർ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. ഇതാണോ? പുസ്തകത്തിലാണല്ലോ കാണണ്ടേ. ഇതിലുള്ള എല്ലാം കൂടെ വായിച്ചേക്കാം, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ബീസ്ട്രി ആഡ്. ഓക്കെ, ഏതോ എടുത്ത് ഏതോ ഒരെണ്ണത്തിലുണ്ടായത്. ആരത്? അരുമനാണല്ലോ. Still here? Looking for something? Just checking to see that everything's in place. But there's made a whole something off for pawning. Actually, glad you're still here. Wanted to ask you about someone. അയാളുടെ ആൾക്കാരുടെ പേരാണ്. Though well she knows the touch of silken lace, she shuns not straw when gripped in lust's Molly. A baron? Done. Yeah. ചുമ്മാ കുറച്ച് If I didn't know, I doubt I want probably meaning. Yeah, no. That's her. Hollered something about Yes. like a rose abashed of its dwarf. Never suspected he'd be so humble. Dwarfs with Rosavar Atre named her Guihir. Well chosen, eh? എന്നിട്ട് ഇത് എടാ Other than one, what has figure? Well, you want it? Nah. Why? സംസാരം കുറേ ഉണ്ട്. ആകാശത്തിലുണ്ട് വില കളിക്ക്. എടാ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പോലെ ഇടപ്പാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം, ആൾക്കാരായിട്ട് സംസാരിക്കണം, ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഓ മാൻ, എല്ലാവരായിട്ട് സംസാരിക്കണം. 100 സൂപ്പർ ചാറ്റ്. പിന്നെ കാണട്ടെ ഒന്ന്. വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടാന്ന്.
എൻ്റെ മോന് 200 1000 500 800 ആ 500 അടിച്ചല്ലേ 500 സ്പെഷ്യൽ. കുതിരേ കയറി ആ നമുക്കൊക്കെ അതുപോലെ ആവണോടാ. അയ്യോ എന്തിങ്ങനെ ഗെയിം കളിച്ചതാണോ അത്? I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay. Help! What you hollering for, stupid wench? What are you hoping for? A knight in shining armour? Close enough. Okay. Keep out of this, greyhead, not your concern. Okay. This Spula's got someone else's protection now. Really? Who's that be? Mine. Offered her a better rate. So, let's see if you're a good bargain or just cheap shit. അയ്യോ 1,500 സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? രണ്ട് തല പോയി. ഒരാളുടെ തല പോയി, ഒരാളുടെ പകുതി പോയി, ഒരാളുടെ കൈ പോയാൽ നിൽക്കുന്ന നല്ല സംശയമുണ്ട്. So much work for naught. പിന്നല്ലാണ്ടോ. No need to thank me. It was nothing. Sorry. പൊളി. Well, don't get me wrong, I'm grateful, but everything I had, I just looked. നമുക്ക് വന്ന കാര്യം ചോദിക്കാം. Don't know if you remember. We met. I don't. Wait, I know you. You're that witcher I near clobbered with a vase when. Well. When you kicked Dandelion out through the balcony. Actually, he's the reason I'm here. Know where he is? Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Same thing as ever. ഡാൻഡിലിനെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പുള്ളി. This woman he was with in the harbor. Who was she? Claims you. Course. Dandelion ask you about other Maybe he likes. Oh, this and that, Rick. I don't know. Thanks for your help. Fight. Loot. Listen, when No. Okay, ayyo, loot. അവരുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ? അയ്യോ ഇയാളുടെ കയ്യും കാലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇയാളുടെ തലയില്ല. ഇയാൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരാളുടെ പകുതി പോയായിരുന്നല്ലോ, അതെവിടെയാണ്? അയാളെ കാണുന്നപ്പോൾ പാവം. അവളേക്ക് ഇല്ലാൻ പറ്റില്ലാണ്. അത് സ്റ്റോറീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ താറാവിനെ കൊല്ലാം. ഓക്കെ, താറാവിനെ കൊണ്ട് ഇറച്ചിയിടുക. GTA-ലാണെങ്കിൽ മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആരെയും കൊല്ലാൻ പറ്റും. നേരിട്ട് വീഡിയോ ചെല്ലാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ ലോഞ്ചറോ അതിനടുത്തിട്ട് ഒരു ചാവേജ്. I'm a friend of Dandelion's, looking for Elial. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. You Elial? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought Elial was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here. Baisa. Wait a minute. Oh. Any better? So you are. Oh man. Elial.
did you and Dandelion... I mean... I met him one night in a tavern. He was blind drunk. Okay. Okay, Don't think I want to know what happened next. Oh, stop. He wasn't so drunk as not to figure it out. Besides, men don't interest me. I told him that from the start. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Oh. Dandelion visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent dub. When did you last see him? Odd as requests. What did you and Dandelion talk about? He asked about anything in particular? Let me think. If in fact, you're but as Rad. Why do I became? I'm a. Have you? Thanks. I can. Greetings. Ah, yes. Glad to take a glance. Of course, please do. Is a mission to Bagulana? They wolves. Wolves helmet, nice. Mission to Bagulana. The lump mission to Bagona. Okay. Very low. Okay, bye. Armor. So long. Armor on the dress. The chumma. Dress. Take care. Katal net to you. Me, not about you. Matan and I run and I need Moon and about you. City trust. Seems to me I've heard lollygagging. Looking to make some coin turn, eh? Okay, then let's let Oh. Fight. Geralt of Rivia. Fight. Witcher. Fight. White Wolf, they call you? You stand accused of offending religious sentiment. We've orders to take you in for interrogation. Surrender your weapons. Really? This is a misunderstanding. But fine, take them. Though I'll need a receipt. Wouldn't want to lose anything. Yeah, drawing it up for you now. Remember the preacher who spoke of witches and witchers? A man you humiliated before his faithful. Oh. Diaper. Damn it. Cut. Oh man. No. മണ്ടത്തരം ചുമ്മാ സമാധാനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ പിന്തുടരാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അവരുടെ ടൈപ്പായിരുന്നു. അവരുടെ ടൈപ്പ് കാണിച്ചു നമ്മുടെ വെപ്പൺ മേടിച്ചിട്ട് അവർ അവരുടെ വെപ്പൺ വെച്ച് നമ്മളെ കൊല്ലാൻ പോയി. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വെപ്പണില്ലാണ്ടേ. Come on. Mutation for example, using a regular difference upon with the wait, what? നമുക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിമീസിന്. ഇവിടെയാണ് ഇനി നമുക്ക് വെപ്പം കൊടുക്കണം. That's it, Roach. ഓട് ഇനി അവർ വന്നാ കൊടുക്കണ്ട.
eternal fire protects us. Gives monsters the shits. Best deal ഇവിടെയല്ലേ around. ഫൈറ്റ് വന്നായിരുന്നു? For the price of two. ആ യെസ്, ഇതിപ്പോൾ സ്കിപ്പാകാൻ പറ്റണില്ല. Yep, you stand. Over my dead body. Over my dead body. Told you we wouldn't fool him. Remember the preacher who spoke? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവരുടെ ഡയപ്പർ. തീർത്ത്. എടാ, നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ വെട്ടി കൊന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് മരത്തോണ്ടിരിക്കണം. ഇതേ ഗെയിമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓടി പോകണം. ഇതിലും ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ ജോലിക്കാരൊന്നും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. നമുക്ക് പണിയാണ്, ഇയാളല്ല പണിയാണ്. വേറെ ഇയാളുടെ പണിയായിരിക്കും എന്നാണ്. ഇവിടെ ഈ സിറ്റിയിൽ കുതിര കയറിയാലും കയറിയാലും കണക്കാണ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Excuse me. I'm looking for Marabella. I am she. Wait outside. Class is in session. Oh, teacher ആണ്. Okay. Class ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. I'll wait. It won't take long. Okay, I'm wait ചെയ്യാന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. Turns out he'll not come after. Wait ചെയ്തോ? Why not? A rat bit him, and he's caught a fever. Where'd he get bit? It hurt him Oh, much. Will he man, die? skip ആക്കാൻ പറ്റില്ല. Don't die from rats, stupid. Yes, you do. Just the other day I saw a witch hunter tell a man, "You rat," and then he killed him. My dad is a witch hunter and chases That's old enough. crows. Okay, We're that's done enough for the right. day. Gather your things and go home. Class Now can we talk? Yes. What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh, yes. Longest afternoon of my life. He read you his poems. No. Peruse the illustrated guide to fungi. Maybe. No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. See Dandelion after... No. But he never came back. Okay. Found... Really? Did he mention my poetry? Horses have always fascinated me. I've always longed to extol their noble beauty. Gee up. Let the stallion. Sorry. Rani Dandeli. ആ സ്റ്റോറി ആ സ്വപ്നത്തിൽ കുറച്ച് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സ്കിപ്പായി പോയി അറിയാണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഫുള്ള് സ്കിപ്പാവില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഫുള്ള് സ്കിപ്പായി. അതിൽ കണ്ട ഒരു പുള്ളിയാണ് ഈ പുള്ളി. ആ പുള്ളിയെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പുള്ളി നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഓ നമ്മളെ നെറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ കൂടെ പോയിപ്പോൾ നെറ്റ് നമ്മുടെ മേത്ത് തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയി. നെറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല, നെറ്റ് മാറിക്കണം. ഓ കുതിര. ഓ പണിവാളി. അയ്യോ പണിവാളി. മിഷൻസ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് എടുത്താന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ. മൊള്ളാണ്.
This baronet's La Vallette's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. Geralt of Rivia at my doorstep? Surely this is no chance encounter? Greetings, Baroness. Greetings, General. You're right. I'm here for a reason. There's no mistaking you. General. But for etiquette's sake, Mary Louise and La Valette, an Imperial General and a Witcher meet and know each other. Surprising. Yeah, we had an opportunity to, talk when the Emperor summoned me to Vizima. Had you run afoul of Var Emrys? No. You'd be long dead if that were so. It seems, then, that you share some interests. But I shan't question you out of doors. Will you accept my invitation? Tell me what brings you here. Looking for a girl named Molly. Heard she works here. My maidservant. I'm afraid she's currently at the home of my dear friend Patricia Vegelbud. Perhaps Geralt... Is that something Happy to go with you, okay? Well, if Molly'll be there. On our way, then. We've arrived. My father owned a similar estate in Bruges. As a young girl, I'd travel there often to ride. Shall we look at the horses? Do you like horses, Geralt? I guess so. Called every horse I've had Roach. The grey mare is Cantarella, sired by Cahir, the champion from Vol. Grey's a nice color. For horses, too. My coin's on the black stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General. Is Molly a horse? Pardon? I did come here to see Molly after all. Patience, Witcher. She ought to arrive soon. I asked Molly to... All depends what you... Okay. Know anything about the chestnut or the bay? The chestnut is... and... Seem to know your horses. No is not the word. Morvran's a true expert. I find them... Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to... What would you say to a little race? Okay, not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win, and I shall give you my finest saddle, made in Nilfgaard proper of beautifully tanned leather. Why not? Well, let's race. Oh. I'll not canter. Sinop. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു തലം നമ്മൾ തന്നെ ജയിക്കും. പിന്നെ എന്തിനാണ്? ഓക്കേ. മൂന്നാളുണ്ടല്ലേ? ഇതില് റേസിങ് അയ്യോ മരത്തമ്മ കുടുങ്ങി NPCs ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അമ്മ ഉണ്ട് റേസിംഗിലാണ് ഇത്. മാൻ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് വരും, എന്നാലും തോപ്പിക്കാൻ പറ്റും. എന്താ അവര് സ്ലോ ആയി. ഓക്കെ ബൈ. ചെക്ക് പോയില്ലോ. അപ്പം നമ്മളിതിൽ 2-3 റേസ് മൊത്തം നടത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു, ഹോഴ്സ് റേസായിട്ട്. സമയം അവര് കടത്തി വിടാണ്ട് വട്ടം വെച്ചാൽ മതി. എന്താ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാമിന റീഗെയിൻ വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. റേസിങ് അത്ര ടഫായിട്ട് ഇല്ല.
Easy. What a thrill! A beautiful victory! For one for whom every horse is a roach, you carry yourself exquisitely in the saddle. My congratulations. Okay, That is yours. Saddle. Now, could I talk to your chambermaid, milady? Ah, yes, Molly. That is why you came here after all. The portly young woman. That's her. Speak to her. And you must find us when you're ready to return to Novigrad. We'd be delighted to join you for the journey. Youth these days, hair-brained, all of them. Another drifter in from Temeria. I'm Molly, my lord. Wish to see me? Call me Geralt. Geralt! That Geralt! The one Dandelions rescued time and time again. Oh. That's നമ്മളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay. Wouldn't be here if not for Dandelion. Told me all about your adventures. How he'd ready you for battle with his songs. How he tamed the Karen by playing his lute. I meant that literally. Dandelion's why I'm here. Came to ask you about him. Know where he might be? No, the Baroness. ചിലപ്പോൾ പഴയ ഗെയിമോ വിച്ചർ 1-ലോ 2-ലോ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും. Any chance? Of course. What? To take me on. അത് കളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല. Said there'd be strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. You do realize Dandelion doesn't have a sister? Sure he does. Saw him myself. Funny, she don't look like him at all. Blonde for starters. Maybe they've different fathers. Different mothers too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her. Know where I can find her? Dandelion's sister? I know. Whenever I asked Dandelion when we visit her, he'd grow all quiet and then change the subject. Thanks, Molly. Wait, before you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful. What is that? Okay, അവര് മുകളിലാണ്. Ah, Geralt, there you are. Shall we return together? Ah, yes. Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. I'd say the same. Well then, let's go. നമുക്കാണെങ്കിൽ 2 ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടാ. ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാം, അല്ലെ അവരുടെ പോവാം. അവരുടെ പോയി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് അവരെ പിടിച്ച് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. സീറ്റ് നമ്മളങ്ങനെ എത്തിയെടുത്ത് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റത്തെ ആളാണെന്ന് തോന്നണം കേട്ടോ, അല്ലേ? And here we are. Like. Okay. Tokyo Rosavar Altar. ലാസ്റ്റത്തെ ആളല്ലായിരുന്നു. Did you catch him? No luck. Driving in slippery, the bugger was quick as a tomcat. Scrambled out the hole in the back wall. Okay. What'd you want? Wait, no. Okay. Solid good. Okay. Rosavar Atra's expecting me. Supposed to give her lessons in swordplay. Come with me, Miss.
Won't you realise what you've got yourself into? So too. Miss Rose has got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. Grab a wooden one. Follow me. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ലൂട്ടായിരിക്കും ഗെയിമിൻ്റെ ഉള്ള ലൂട്ടാണ് അത്. എന്തിനാ തലക്കടിക്കാന് മോൺസ്റ്റേഴ്സിന്റെ. You're my new instructor. Well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your worth. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇതല്ലായിരുന്നു ഞാൻ തോന്നുന്നു. ഫസ്റ്റത്തെ സ്വപ്നത്തിലുള്ളത് ഇതായിരുന്നു തോന്നണം. ഓക്കെ ഓ നമുക്ക് തീയതിയാമല്ല. Why bother with 2 swords when you can barely handle one? പെണ്ണെന്താ ബോസാണോ അല്ല? What? Lost your nerve? Come on. Fight. Damn it! ഫുള്ള് ജീവൻ കളയാവും. Well fought. You're much better than the last one. Okay. I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? I'm a witcher. I'm looking for... A witcher? That's splendid. Okay. I always wanted to meet a witcher. Okay. This is so exciting. Incredibly. But we ought to discuss that another time. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Maybe he wasn't. But you had some sort of relationship. If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Okay. Granted. എന്ത് പറയാം, നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫൈറ്റ് ചെയ്തതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കിട്ടിയത് പോരാട്ടോ. Come on, come closer. Why bother with 2 swords when you can barely handle one? ഞാൻ വേറൊരു ഇതാണ്, ചില സമയത്ത് നമ്മൾ തടയുമ്പോൾ അവരെ ചവിട്ടണമായിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെനിക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. How long are you gonna make me wait? Granted. You're quick. Why bother with 2 swords when you can barely handle one? That's enough of that. Stop flaunting and fight. Damn it! Last turn Well, if you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons? Can't rightly refuse a request from a lady. What are you 2 lovebirds whispering about? You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind, Edna var Atra, the greatest mischief maker north or south of the Yaruga. Sorry, you lost me. You're not the first to be confused. I'll explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name.
conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Fight. Calm down, ladies. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats. Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I have never spent time alone with a man for whom you burn. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Okay, usually That's sophisticated. We've second mod celebrate bro. Then one okay. His call. Changing subjects. Second mod 300 pointa but Who'd Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess or trabaritz. Very skilled, exceptionally talented, of course. This woman, not a local, right? I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Okay. Makes sense. He referred to her as Kalonetta a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Kalonetta. എൻ്റെ മൊബൈലിലാണ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലാണ് പക്ഷെ ടോപ്പറിലാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം വന്നതാണ് What are two Dying of Papa takes us, and so in Novigrad, the task fell to the poet Dandelion. Rosa Edna! എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ Dandelion act any Strange. It's Edna. What? rhetoric lessons in it? We set out to visit the graves of Who? eccentrical. He'd apparently been an important and generous patron of the arts as a young man. ഞാൻ ഇതിനെ 100 Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Well, can I expect any more lessons in future? Okay. Awfully convincing, miss. Wonder where you... How? See. ഗണ്ടിയുടെ ഒരു വാൽ തന്നെ ഇരിക്കണ്ടേ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഡ്രസ് ഈ ആർമർ കട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ശേ ഈ സാധനം കട്ടെടുക്കണം ഓർമ്മ ചുമ്മാ പൊളിയാന് ഓ വെള്ളമാണ് ചെസ്റ്റിൽ വെച്ചാണ് എന്താണ് ഇത് ആ 10 മണിയാ പറയാം നൈസ് സോൾട്ടൻ ഈ മിഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈവ് നിർത്താന്ന് ഓക്കെ നേരത്തെ നിർത്താം കുതിര നമ്മള് ചുമ്മാ ഓടിയ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡുണ്ട് കുതിരേൻ്റെ അത്ര സ്പീഡുണ്ട് തോന്നണം സിറ്റിയിൽ പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മുടെ അത് എനർജി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് സെക്കൻഡ് എടുക്കും 2 സെക്കൻഡ് എങ്ങാണ്ട് എടുക്കും കുറയ്ക്കാനാണ് കുതിരയിലെ What village are you from? Willows. It's into the area 2 days road from the zoo. We've got arrived here. Where are you keeping me, Bobby? Okay. Monsieur Sultan? അത് മൂങ്ങിയാണ് You're back. You met Bobby? You want to start talking any day now? അതിന്റെ കണ്ണ് കെട്ടി വെച്ചാൽ എന്താണ് Zoltan, venture to say a mage would have trouble turning that owl into a parrot. Sure you know me that well. But we were to... So, how'd you do? Learn much?
വയസ്സിലെവാണ് അവർ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. Okay. Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. The thing is, Mystery Woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. A Troberitz, apparently, named Kalinetta or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Must be her. Who's Priscilla? Who's this Priscilla? A Troberitz, like you said. Quite popular of late. Interesting it, I think. Okay. What can I say? Could be he finally met his match. She's his match, all right. Laddie, Okay. All right. Priscilla works for the mummers. Must you always... ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു, പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ മിസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ഇങ്ങേരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങേര് ഒരാളെ പെണ്ണിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കട്ടെ. അയ്യോ അതല്ല. പിന്നെ കുതിരയൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഉണ്ടാ സ്ലോ ആയണ്ട നമ്മുടെ അതിനോട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഫില്ലാകുകയും ചെയ്തു. ഓക്കേ. Here already. Come on, let's find some arse rests. Should start soon. അന്നോണെന്നാണത് എന്തുട്ടാ പേര് ഞാൻ വീട്ടിലും പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഇസഡ് വെച്ചാണ്. സോൾട്ടാണോ? നോക്കിയാൽ തന്നെ ഈ പാട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അയ്യോ കോപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാവോ? I know him! 'Twas him murdered some Temerian boys back in White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's arse. Save, you say? He murdered folk. Okay. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. I wish to listen to music. Music! Cultural capital of the world? The fuck it is. Music varte. Fight. Fight illa. Permit me to introduce this here's Priscilla, known also as Kalinetta. As lovely as she is talented. And this is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, Dad is a subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Namaskaram. Adoke. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about himself, like where he was going? Splendid. Very funny, truly. So, see you later. Not here. Come with me.
there a reason for all this sneaking around? An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. Shoot. And I've not seen him since. Oh man, Dandelion breaking into a vault. I'd sooner expect him to choose a life of celibacy. True. I've got to pay for his way into Passaflora once. Laid awake the next 3 nights worrying about it. Any idea what got into him? He have debts he needed to pay off? Claimed he was helping someone. Urgent matter that couldn't wait, he said. This someone, Dandelion mentioned their name? No. But if I know Dandelion, it's her name he failed to mention. As he failed to mention her slender waist and ample bosom. tophours മണിക്കൂറിലായിരിക്കും. ഒരു മണിക്കൂറത്തായിരിക്കും. What's he like? Tall, fat, dangerous as hell. Limp in his gait, left leg. Sounds like a lame rock troll. If trolls were devilishly intelligent and had a flair for crime, yeah, I'd agree. Let me guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Horson Jr.'s lair. Then Horson's men chased him all over town. Horson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. Wait a minute. Something fishy. Got it. What did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuven, Carlo the Cleaver Varese, and the King Claes. Rascal. At least he didn't cross the chops as well. Bring that venerable institution into it. Would be in deep then. Here I go again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Whoever he is, I sincerely doubt he's in the mood for joke. Relax. I don't know about Horson. So am I. I don't doubt it. Well, I've got bugger all to do here. There is my fucking integrity. Seek to get me drunk. അപ്പം എന്തായാലും ലൈവ് നിർത്തിയാലേ ഇന്ന് നേരത്തെ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, റീഡ് എടുക്കാൻ ടൈം. എടാ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എടാ, ബാക്കിയുള്ളവരാരും ഇല്ലാന്നാണ്. PS4 കളിക്കണ ഒരു പുള്ളിക്ക് 3 വാച്ചിങ്. എടാ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കടാ, ഹാഷ്ടാഗ് ഒന്നും ഇടണ്ട, എന്നാലും കയറി ചെല്ലാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. PS4 ഒക്കെ കളിക്കണമെങ്കിൽ ലൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗെയിം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ലിങ്ക് ഇട്ടോടാ, ലിങ്ക് ഇട്ടോ. ഇപ്പം എന്തായാലും ലൈവ് നിർത്താം, കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ലിങ്ക് ഇട്ടുണ്ട്. റൈഡ് വേണ്ടടാ, റൈഡായിട്ട് ഇടണ്ട. ഗെയിംസ് റൗണ്ടാണല്ലേ അത് പറയണ്ടേ. റൈഡായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല, കാരണം നമ്മൾ മാത്രം നമ്മള്. ഓക്കെ ശരിയല്ലേ? റൈഡ് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അതിൽ കമന്റ് ഇട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. അവിടെ കൊണ്ട് റൈഡ് ഇട്ട് Sleep, sleep, sleep. Oh! ആൾക്കാരൊക്കെ Move on. Such lovely natural surroundings.
ഓക്കെ അക്ഷയ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ലൈവ് എടുത്താണ്. ഇയാൾ തടിയടി പോണേ. റെയ്ഡ് നിർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം വേറെ ആരുമില്ല. എന്തായാലും ലൈവ് വെച്ച് നിർത്താണ്. ഇനി നാളെ ചിലപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഡി.സി ആയിരിക്കും ഉച്ചക്ക്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗെയിം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും ലൈവ് വെച്ച് നിർത്താണ്. ബൈ ഗൈസ്, അടുത്ത ലൈവിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ. അളിയന അറിയണ ആളായിരുന്നല്ലോ. എടാ ഗെയിം സ്ലോട്ടാന്ന് പറയാൻ്റെടാ. എടാ ഇപ്പം റൈഡ് പോയിട്ടും കാര്യമില്ലടാ, നമ്മളെന്തെങ്കിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ലൈവ് എടുത്താടാ. ഓക്കെ, വാട്സപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കോഡിലോ അല്ലേ അപ്പം പോവും. എന്നിട്ട് കയ്യില്ല വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ. ഓക്കെ ബൈ. കൂറ്റത്തെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. ഇന്നലത്തെ കൂട്ടി സേവ് ആക്കാണ്ടിരിക്കണ്ട. ലോഡല്ല, ഡിസ്കോഡ്. ഓക്കേടാ, വരാം. ഓക്കെ ബൈ. He died a drunk but a gentleman.